গণহত্যায় দোষী সাব্যস্ত হাসিনা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধ গণহত্যার প্রমাণ জুলাই অভ্যুত্থান দমাতে নির্বিচারে খুন এই মুহূর্তে রায় পড়া চলছে সেই সরাসরি আমরা নজর রাখছি। গণহত্যায় দোষী সাব্যস্ত হাসিনা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সামনে। Police burned the dead body of her son along with some other dead bodies in Ashulia of Dhaka. PW10 MD Enab Nazez Zaki also stated that his son was killed and then the dead body was burnt by police in Ashulia. We find from the testimony of PW10 Asabur was shot dead and set ablaze. It appears from the testimony of PW13 Dr. Muhammad Mahfuzur Rahman that most patients admitted to the hospital had no scar. The detective branch members had forbidden the doctors not to be serious in the treatment of the protesting patients and also that they had been instructed from the higher authorities not to release the protester patients admitted there. The patients were mostly aged 13 to 30 years. The DB also asked the doctors not to admit any more patients injured in the movement. This witness also said that in order to hide the injured patients from the sight of DB personnel, the doctors adopted some tactic like changing the names of the patients and the type of injury in the admission register and recording road accident or other reasons instead of bullet wounds. It appears from the evidence of PW15 Dr. Hassanul Banna that police and Awami League activists prevented treatment of the protester patients, prohibited new admission of such patients, checked admission register, took away list of patients, set down entrance of the hospital and prevented entrance and exit of the ambulances and patients. This witness also said that one patient named Mustaqim Billah was admitted through an alternative entrance. To save the protester patients, the doctors had to change the name of the patients and particular of their problems. Remove them from the general ward to the post-operative ward, ICU special cabin. He added that treatment was given to such patients at risk of life of the doctors. We find from the deposition of PW18, Dr. Razibul Islam, that he was forced to change the post-mortem report of Abu Saeed 4 to 5 times. He was threatened with the saying that if he does not change the cause of death of Abu Saeed, he would be prosecuted. He was further told that there was an intelligence report against him. PW19 Shariful Islam was injured in the bombing in Kustia. 62 pellets were removed from his body and 500 more in his body. It is revealed from the evidence of PW21 Dr. Zakia Sultana that on 18 July 2024 they received 200 patients aged about 14 to 25 years with bullet injuries. On 19 July 2024 also similar number of patients with bullet injuries were admitted in the hospital. Numerous patients with bullet injuries were admitted on 4th, 5th, 6th August 2024. It further appears from the evidence of this witness that out of episode patients, 493 lost one eye forever, 11 lost both eyes forever, 28 lost vision of both eyes, and 47 lost vision of one eye. It appears from the evidence of
PW22, Mr. Idris, that while his son Maruf Hussain, after being shot by police, was being taken to the hospital, a policeman poked the wounded area of his son with the rifle butt. PW23, Amina Akhtar deposed that while Home Minister Asaduzzaman Kamal and IGP Chaudhry Abdullah Mamun were passing across Jatrabari, one police officer was showing them a video of their attacks on protesters and said, "Guli kori ekta, more ekta, ahoto hoy ekta, ektai jay, bakita jay na." It transpires from the testimony of PW27, Dr. Mashuk Ahmed, that Chhatralik activists stopped ambulance carrying protesting wounded near Shahidullah Hall of Dhaka University. They also checked the patient identity, asked the doctors not to treat the wounded protesters and also not to be so serious in their treatment. He further said 5 doctors were transferred elsewhere due to rendering treatment to protesters with bullet injuries. This witness also stated that the direction of the gunshot wounds of the patients treated on 19, 20, 21 July and 4-5 August in Dhaka Medical College Hospital was from the top to the bottom. He meant that the gunshot was done from above, which obviously implies helicopter. It appears from the evidence of PW47, Nahid Islam deposed that bullets were fired from helicopter and that many false cases were filed against the protesters, and also that the activists of Awam League, Yuva League and Chhatra League prevented the treatment and burial of protesters. Furthermore, some of the protesters were forcibly disappeared and many dead bodies of the protesters were concealed. He himself and some other student leaders were abducted. PW48, Ali Ahsan Junaid stated that on 15 July 2024, Chhatra League activists brutally attacked and injured the Dhaka University students, hindered going to the hospital and tortured them in the hospital. He further said that the protesters were fired from the helicopter. We find from the evidence of PW54, Mr. M.D. Alamgir, investigating officer, that the protester named as Ashabul Yamin was thrown down from the APC by the police. Summing up by the learned Chief Prosecutor. The learned Chief Prosecutor advanced argument on conclusion of the testimonies of the prosecution witnesses. He submitted that the Eastern case is an unprecedented and unexceptional one in the history of this subcontinent. After achieving independence in 1971, the people of the country had a great expectation and belief that all sorts of suffering, poverty, tyranny and high-handedness of the government and the mighty quarters would come to an end and people would enjoy liberty, happiness and all fundamental rights, but all these had been doomed to ashes. The learned prosecutor dubbed the ruling party Awami League as fascist ab initio. From the very inception of independent Bangladesh, the Awami League government concentrated to perpetuate its power by way of exploitation, torture, killing, abduction, denial of democracy and fundamental rights of the people, freedom of press and speech, as well as social justice, and thereupon established dictatorship by forming Bakshal. The then Awami League government, led by Sheikh Mujibur Rahman, planned in connivance with a neighboring country to weaken and abolish
abolish our glorious army and thus formed Rakhi Bahini, an armed organized parallel to the army. In the like way, after coming to the power in 2008, accused Sheikh Hasina's government committed the same acts like torture, abduction, killing, false prosecution, imprisoning, confinement, enforced disappearances, dominated judiciary, restricted the freedom of press and freedom of speech. Sheikh Hasina oppressed the critics, writers, journalists, members of civil societies, lawyers and judges, and ousted many of them from the country. The then Chief Justice Sheikh Hasina, eminent writer and journalist as well as historian Mahmudur Rahman, politician and journalist Pinaki Bhattacharya, Shafiq Rahman, Ilyas Hussain, Kanak Sarwar, Mushfiqul Fazal Ansari, Oliullah Numan, Shahid Alam, Jawad Mirza. হাসিনা সহ তিনজনের বিরুদ্ধে রায় পড়ছেন বিচারপতিরা, সেদিকে যেমন নজর রেখেছি, একই সঙ্গে নজর রাখতেই হচ্ছে গতকাল থেকে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর, আগুন, বাস, ট্রাক, অ্যাম্বুলেন্স, রেল লাইনে আগুন, রাতে দিকে দিকে মশাল মিছিল। বাংলাদেশে আজ লকডাউনের ডাক, কি পরিস্থিতি আরো জানার চেষ্টা করব। সান্নিক রয়েছে আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। সান্নিক, আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, গতকাল রাত থেকে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ, দরকার ছাড়া বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ, দিকে দিকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাস, ট্রাক, অ্যাম্বুলেন্স, রেলপথে সেখানে আগুন। হাসিনা রায়ের আগে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ, বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর করা হয়, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশে আজ লকডাউনের ডাক, আজকের ছবিটা কিরকম জানার চেষ্টা করব। সান্নিক রয়েছে আমার সঙ্গে। সান্নিক, দেখো, গতকাল সারা রাত কার্যত গোটা বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতি থাকার পরে আজকে সকালবেলা ঢাকা শহরের কথা যদি বলি, সেখানেও কিন্তু থমথমে পরিস্থিতি। তবে আজকে ঢাকা শহরে সকাল থেকে প্রচুর পরিমাণে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ নয়, পাশাপাশি বিজিবি সহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদেরও আজকে সেখানে মোতায়েন রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি যে কোনো সময় হাতের বাইরে যেতে পারে তেমনটাই আজ করছে ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। গতকাল যেরকম পরিস্থিতি আমরা দেখেছিলাম, গতকাল সন্ধ্যের পর পরিস্থিতি এতটাই অবনতি হয়, সেখানে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তরফে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হয় যে শুট অ্যাট সাইটের অর্ডার তারা দিয়ে দিচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকদের। অর্থাৎ কেউ যদি হিংসা ছড়াতে কাউকে দেখতে পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে সরাসরি গুলি চালানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তরফে। এবং শুধুমাত্র ঢাকা শহর নয়, পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্যান্য শহর থেকেও সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা, বিভিন্ন জায়গায় রেল লাইনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, এছাড়াও পাশাপাশি বিভিন্ন বাস, গাড়ি, বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনাও কিন্তু সামনে এসেছে। গোটা পরিস্থিতি এতটাই হাতের বাইরে। আজকে এই টোটাল শাটডাউন যেটা আওয়ামী লীগের তরফে ডাকা হয়েছে, তার মধ্যে থেকেই আজকে রায়দানের পরেই পরিস্থিতি আরো অশান্ত হয়ে উঠতে পারে সেই আজ কিন্তু ইতিমধ্যেই পুলিশ করছে। এবং আইন শৃঙ্খলা যাতে ঠিক থাকে সেই জন্য তারা ইতিমধ্যেই কঠোর নিরাপত্তায় মুড়ে রেখেছে ঢাকা শহরকে। পাশাপাশি যেখানে এই রায়দান চলছে, এই ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনালের বাইরেও কিন্তু সেখানেও কিন্তু বিশাল বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছে। নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় সেই আদালত চত্বরকে কার্যত মুড়ে ফেলা হয়েছে। এখন এটাই দেখার রায়দানের পরের পরিস্থিতি ঠিক কি হয়। রায়দানের পরেই কিন্তু সেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। বেশ, হাসিনা রায়ের আগে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ, বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর, আগুন, বাস, ট্রাক, অ্যাম্বুলেন্স, রেল লাইনে আগুন, রাতে দিকে দিকে মশাল মিছিল। বাংলাদেশে আজ লকডাউনের ডাক, দেশের বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ, হিংসা রুখতে পুলিশকে শুট অ্যাট সাইট অর্ডার, দরকার ছাড়া বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ। আদালতের রায়ের মাঝেই অশান্ত বাংলাদেশ। ধানমন্ডিতে হাসিনার বাড়ির সামনে জমায়েত জুলাই অভ্যুত্থানের অংশগ্রহণকারীদের সে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি এই মুহূর্তে। ঢাকার ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সেখানকার ছবি দেখুন। বাড়ির সামনে জমায়েত। অতনু রয়েছে প্রতিনিধি। অতনু, ধানমন্ডিতে একেবারে হাসিনার বাড়ির সামনে জমায়েত, যে ছবি আমরা এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি দর্শকদের, এখনো রায়দান হয়নি, রায়দানের আগেই মাঝেই এখন রায় পড়ছে বিচারপতি, তার আগেই এই ছবি।
অতনু, ঠিক যখন রাজধানী শুরু হচ্ছে, এজলাস যখন শুরু হয়েছে তার ঠিক আগে থেকে ধানমন্ডির সামনে একে একে মানুষ আসতে শুরু করেন, বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সেখানে দেখা যায় যে দুটো আর্থ মুভার নিয়ে লোকজন চলে এসেছেন, তারা বাড়ি ভাঙবেন এরকম একটা দাবি দেওয়া শুরু করে দেন। সেখানে জমায়েত, যদিও সেখানে পুলিশ রয়েছে, কিন্তু পুলিশ পুরোটাই যে শান্ত করতে পারছে তা নয়, তার কারণ এখনো পর্যন্ত সেখানে বিক্ষোভ চলছে। অর্থাৎ আমি বললাম 11:50 থেকে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ এবং 1 ঘন্টা পার হয়ে গিয়েছে, এখনো পর্যন্ত সেখানে বিক্ষোভ এবং ভাঙচুরের একটা চেষ্টা চলছে। এবার হয়তো পুরোপুরি যতক্ষণ না রায়দান শেষ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই চলবে। এই ছবিটা আমরা দেখতে পাবো সেখানে, এবং সেখানে এই অশান্তি চলছে। সেখানে দুটো সাউন্ড গ্রেনেডের শব্দ পাওয়া গেছে, অর্থাৎ সেখানে কোনোভাবে হয়তো কোনো গ্রেনেড বা বোমা ছোড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কিনা, এবং বিক্ষোভকারীরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর যে সদস্যরা রয়েছে তাদের লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুটতে শুরু করেছে এবং এক সদস্যের মানে পুলিশের একজনের মাথায় আঘাত লেগেছে বলে জানতে পারছি। শতাধিক সেনা ঘটনাস্থলে রয়েছেন, ঘটনাস্থলে পুলিশও রয়েছে, কিন্তু পুলিশের ব্যারিকেড এখনো ভাঙার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিছু মানুষ। প্রায় 1 ঘন্টার উপর হয়ে গেল, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বেশ অতনু।